Thank you very much, President Macron, my dear friend President Costa, Commissioner Cardis, but most and foremost my distinguished guests and friends here. So, having listened to all the speeches this morning, we can truly say Europe is a continent of the sea. We have a particular close connection to the ocean. I don't have to tell you. You know the figures. With an extraordinary 70,000 kilometers of coastline, actually every fifth European lives off the coast. And so much of our way of life depends on the water that surrounds us. The ocean gives us sustainable food and an endless supply of clean energy. It connects us to the world, carrying 3/4 of European trade. But most and foremost, it moderates our climate. It helps us to fight against global warming. And it was said this morning several times, the ocean is our ally. It's our ally and it is our greatest friend if it comes to preserving the health of our planet and Mother Nature that we live in. And if this is true, the opposite is also true. If we neglect the ocean, if we treat the ocean without respect, the ocean will turn against us. And the vast ocean forces that helped our civilization to grow will start to threaten us. We can already see the first impacts. Ever more violent storms ravage our coasts. Our coastal communities struggle to make a living from the seas. And there are new elements. Naval power politics has returned, with hostile fleets and war games on the high seas and shadow fleets. On all these fronts, Europe must think like a maritime continent. Europe must behave like a maritime power. We must make sure that the ocean remains our ally. And that's why I'm very proud and very grateful that today we can present our first ever European Ocean Pact. What a wonderful day to celebrate that. It is our common European vision of ocean governance combined with concrete policy action. Commissioner Kostas Kardis will present the details of the pact, but let me mention some of the most important goals. First of all, we need to protect ocean health and its resources. I mean, we often speak about the fact that the rainforests are our green lungs. If this is the case, our oceans are our veins and our arteries. We cannot live without them. And everything which is flowing through our arteries and our veins, the water, is essential to survive. The ocean gives us life. So the pact will protect life in and around the sea. And for me it's important that there are not only nice headlines, this is important also to have a clear idea and vision, but we all know only what gets measured gets done. We need targets, figures, goals that we want to reach. So, we will strive to cut plastic and nutrient pollution by half within 5 years. This can be reached. We should make this effort, my friends. We will restore natural habitats and shelter our coasts more effectively from the impact of climate change. Our goal is to bring 20% of Europe's marine ecosystems back to life by 2030. Speaking of an ally, bringing back to life, it's so necessary, it's so crucial because the ocean is storing CO2, so we need to enable the ocean
to store even more CO2. This is, as I said, our best ally to better shield our coastal communities from extreme weather events. So what we have to do is turn a vicious cycle that we are experiencing right now into a virtuous cycle. And actually, it's possible. At the same time, the European Ocean Pact will promote economic growth for our coastal communities, and that's my second point. Our fishermen and fisherwomen work tirelessly to feed us, day and night, in all conditions, yet we know that extreme weather conditions, but also unfair competition, are pushing too many of them out of business. This has to change. They should be again the custodians of our oceans. No young European who grows up beside the sea should be forced to leave their home. So, we will channel grants to community resilience projects, support small-scale fisheries as a priority. We will work with member states to ensure fair and transparent access to fishing opportunities. We will make it easier to renew small fishing vessels, especially in the more remote regions. In addition, the Ocean Pact will help our fishing fleets to modernize and decarbonize. Of course, this is absolutely rational to decarbonize our fishing fleets if we want our ally, the ocean, to store CO2 and not to be impacted anymore by pollution. We will foster a skilled next-generation workforce and level the playing field with our international competitors. The Pact will also help coastal communities to build new business models that benefit both nature and people. All of this will help us to produce at least half of our marine food right here in Europe. Because fishers and coastal communities are part of a global struggle to conserve fish stocks. And we know that this global struggle is getting harder and tougher by the day, not only because of climate change, but also because of illegal, unreported, and unregulated activities. This is killing our marine ecosystems. We have to do something against it. This is our task. And that is why Europe is taking a zero-tolerance approach to illegal practices. Zero tolerance. We want to stop the criminals moving between neighboring countries. For achieving this, we will develop regional partnerships in the Mediterranean, in Western Africa, and in the Pacific. In Europe, we will use our digital registration of fish catches to help prevent illegally caught fish from coming into the European Union. And we have a fantastic satellite system to check who is illegally fishing outside the allowed zones. We have Copernicus, we have the proof, we can use it, and with the digital components we have, I just visited the digital twin, it's amazing what we can do with that. We can crack down on this illegal fishing that destroys our ecosystems. Together with the support of our member states, with reflecting that, we can build viable blue economies, restore the balance between humanity and the sea. And finally, we have only one ocean and one planet. So, as a marine power, we Europeans must look beyond our own shores, which brings me to my third and final point. We want to build a strong global alliance for the ocean, because the fight to promote and protect our ocean is a global challenge. As the declaration from the conference makes very clear, there is a funding shortfall to support ocean conservation, to support ocean science and sustainable fishing. So, my friends, I'm delighted, proud and grateful to announce today that Europe is investing €1 billion in 50 projects
around the world. €1 billion in projects for those who make a living from the sea. We will invest in scientists and conservationists who seek to protect it. We will help to promote sustainable fishing in Tanzania, for example. We will regenerate mangrove forests and their natural supply chains in Guyana, for example. We will protect the coral and seagrass, which sustain 20% of global fish stocks. Knowledge. Knowledge is one of the most powerful tools for ocean conservation. So, 1/3 of the €1 billion in funding announced today is targeted for research and scientific projects. This is very dear to my heart. This morning at the plenary session, as you know, I announced Europe's new Ocean Observation Initiative. This will give us the vital data about the ocean. We have these data, but we have to process them. We have to accumulate them. We have to read them. We have to use them, using thousands of sensors from around the world. And thanks to the newest technologies in data collection, like our digital twin, it will enable us to make very accurate predictions about the ocean. So we can show what's happening. We can model different scenarios. We can prove how action will impact, for the better or the worse, the oceans. That's a completely new level of scientific approach to the knowledge about the ocean. We will share our research with our partners, because this is also important. Europe believes that knowledge on the state of our planet should be shared, made available, and Europe believes in the freedom of science, which is so precious for all of us. Ladies and gentlemen, this is an important day for the ocean. We now have a clear vision on how to protect our seas, our fishermen and fisherwomen, and our coastal communities. Now we must turn this vision into action. It's good to have a vision. It's good to have it on paper. I want to see it on the ground. I want to see it as true action. It's time to turn the tide and make our ocean thrive again. Thank you very much for your support, and thank you very much for your attention. Many thanks indeed, President von der Leyen, for setting out the first ever European Ocean Pact, something that is clearly dear to your heart, as you mentioned. We're now going to be hearing more from the President of the European Council, President Costa. The floor is yours. Well, now it's the same, but in French. Chère Ursula, Altesse, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur les ministres, Monsieur le commissaire Kostas-Kadis, Mesdames et Messieurs, il y a moins de 3 mois, le Conseil européen a adopté des conclusions très ambitieuses sur les océans. Pour la première fois, on a adopté, à l'égard de ce qui constitue un atout stratégique, une approche qui l'est tout autant. En somme, une approche globale, à des fins de protection, de sécurité et de durabilité économique. Et aujourd'hui, l'Union européenne se montre à l'auteur de ses engagements. Tout d'abord, je tiens à remercier à Madame la Présidente de la Commission européenne, ma chère Ursula, et à Commissaire Kostas-Kadis d'avoir proposé le Pacte européen pour les océans. Il permettra d'améliorer la protection de l'environnement, de renforcer notre compétitivité dans les secteurs de l'économie bleue, de donner aux communautés côtières les moyens d'agir et d'accroître la sûreté et la défense maritime, le tout simultanément. Montrant par là clairement que pour l'Union européenne, la santé des océans n'est pas seulement essentielle pour un avenir durable, elle l'est également pour un avenir sûr et compétitif. Ce qui appelle assurément
une approche et une gouvernance globale et stratégique. Ensuite, l'Union européenne se montre aussi à la hauteur de ses engagements pour ce qui concerne les traités sur la haute mer. Nous avons joué un rôle décisif dans sa conclusion. Monsieur le Président, ensuite, l'Union européenne se montre aussi à la hauteur de ses engagements pour ce qui concerne les traités sur la haute mer. Nous avons joué un rôle décisif dans sa conclusion. Et aujourd'hui, grâce à notre contribution essentielle, nous sommes très proches de son entrée en vigueur. D'ici à la fin de l'année, on espère. Au cours des 2 dernières semaines, 7 États membres de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même ont progressé sur la voie de la ratification, rejoignant l'Espagne et la France, ainsi que de nombreux autres partenaires dans le monde, adressant à tous un signal en faveur d'une action et d'une ambition accrue à l'échelle mondiale, et se faisant le fer de lance de la coopération internationale dans le domaine de l'océan. Enfin, pour l'Europe, les océans constituent désormais une mission scientifique, afin de tirer parti des possibilités qui sont immenses, de favoriser l'innovation, de doper la compétitivité et de parvenir à la résilience économique. Je me félicite de l'annonce par la Commission européenne de l'initiative sur l'observation des océans, ainsi que l'annonce par la France de sa mission Neptune. D'autres ont accordé la priorité à la Lune ou à Mars. Mais comme vous avez dit ce matin, Monsieur le Président, nous pouvons en fait faire passer Neptune avant Mars. Et l'Europe fait des océans sa mission avec une approche fondée sur la science. L'Union européenne a la volonté et dispose des conditions nécessaires pour devenir un pôle scientifique mondial en matière de connaissance des océans, d'action pour le climat et de sûreté maritime numérique. C'est pourquoi un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins est essentiel. C'est pourquoi nous devons promouvoir une telle approche fondée sur des données scientifiques au niveau mondial sur la base d'un dialogue multilatéral avec les secteurs publics et privés. Mesdames et Messieurs, pour l'Union européenne, il s'agit d'une évidence. La triple crise planétaire, du changement climatique, de la pollution, de la perte de biodiversité exige des décisions rapides et une mobilisation à une échelle encore plus globale. La dégradation de la santé des océans et les risques qui en découlent confèrent un caractère d'urgence à nos engagements et rendent le multilatéralisme plus important que jamais. Nous sommes parfaitement conscients qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous défendrons l'unité, nous protégerons l'océan en tant que bien commun de l'humanité, pour une meilleure gouvernance mondiale, pour l'avenir de notre planète. Je vous remercie. Many thanks indeed to you, President Costa. Well, the United Nations Ocean Conference is being hosted by France in the beautiful city of Nice, right next to the ocean. And I'd now like to invite President Macron to take the floor on what the European Ocean Pact means for France. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, ambassadeurs, Monsieur le maire de Nice, merci encore pour l'accueil. Chers amis, je me réjouis en effet que ce sommet, j'ai déjà dit beaucoup de choses ce matin, donc je vais tâcher de ne pas les répéter, permette cette étape qui est le Pacte européen pour l'océan. Et merci, Madame la Présidente de la Commission, d'avoir amené ces éléments de fond et aussi les premiers financements que vous avez exposés avec ce milliard d'euros. Et vous avez raison aussi de dire que nous aurons maintenant le travail dans le cadre des perspectives financières à conduire tous ensemble pour être
cohérent avec ses engagements. Mais je crois que l'Europe, comme elle l'a su le faire sur la réduction des émissions, a une capacité véritablement de prescription lorsqu'il s'agit de nos océans. Parce que l'Union européenne est la première puissance maritime mondiale. Je rappelais ce matin que la France était en effet la deuxième zone économique exclusive et que si les États-Unis d'Amérique sont la première, l'Europe, elle, rassemblée tout entière avec tous ses États membres, elle dispose du premier domaine maritime mondial de 25 millions de kilomètres carrés. Et donc ce pacte européen a quelque chose en effet de très prescripteur pour pouvoir avancer et, je dirais, changer véritablement le destin de nos océans et mettre en pratique tout ce qui a été dit ce matin, ce qui est demandé par nos scientifiques, nos ONG, notre jeunesse, tout ce sur quoi nous voulons nous engager. Alors, je vais juste dire pour moi quelques éléments clés. Le premier, j'y revenais ce matin, c'est la science. Vous avez annoncé 300 millions d'euros dans le cadre de Choose Europe for Science sur les sujets maritimes, mais je pense qu'il est absolument essentiel, et le président Costa vient de le rappeler à l'instant, il est absolument essentiel de poursuivre cette ambition et en effet, notre Europe a beaucoup à faire en termes de financement de la recherche. D'abord parce qu'il y a un désengagement américain sur ces sujets, la NOAA, les systèmes d'observation, les grandes missions, et donc c'est à nous, Européens, de regarder partout où les éléments sont stratégiques et de nous engager. Et donc c'est d'abord nous engager pour permettre à des chercheuses et des chercheurs qui aujourd'hui voient leur laboratoire, leur chaire de recherche menacée, de les accueillir en Europe dans des écosystèmes de recherche où ils vont pouvoir poursuivre leurs travaux. Donc la première chose, ce sont les personnes. La deuxième, c'est nous assurer que dans tous les programmes, les séries longues de recherche qui sont menacées par le désengagement américain, nous, Européens, on arrive à sécuriser la possibilité de maintenir ces données de manière ouverte et de les consolider. Ça, c'est ce que j'appellerais les infrastructures de recherche. On a deux éléments clés, les bases de données, et l'autre, ce sont les infrastructures d'observation, et donc ce sont toutes en effet les missions d'observation et le lien qu'il y a entre la recherche sur les océans et le spatial. À cet égard, le président vient d'y faire allusion, et vous en avez parlé, Madame la Présidente, cette mission Neptune est un élément clé et le pacte doit nous permettre de poursuivre en effet ces programmes qui vont nous permettre d'avancer sur l'innovation et l'exploration océanographique et sous-marine. Et la mission Neptune va nous permettre en quelque sorte de mettre un chapeau à beaucoup de contributions nationales qui existent d'ores et déjà aujourd'hui. On était hier avec nos amis de l'Ifremer, mais beaucoup de pays ont leurs propres organismes de recherche marine et on fait tous des choses qui sont très utiles. Mais la mission Neptune va nous permettre en quelque sorte de consolider tout cela et de pouvoir en particulier avancer sur les explorations des fonds marins et de la colonne d'eau. Parce qu'il y a évidemment l'exploration des fonds marins, mais il ne faut pas aller que sur les fonds, il faut regarder et pouvoir analyser toute la colonne d'eau et pouvoir aussi consolider l'observation de nos océans dans la durée, avec là aussi des moyens qu'on va donner sur le plan satellitaire et de l'observation. Et donc, nous le faisons pour comprendre au fond le fond de la matière également avec le CERN, si je puis dire, si je puis prendre cette comparaison. Je pense que ça a beaucoup de synergie avec ce que nous voulons aussi faire en matière de spatial au niveau européen. Donc il y a là-dessus beaucoup de synergie. La mission Neptune, vous l'avez donc compris, c'est pour nous, en quelque sorte, ce chapeau d'une ambition de recherche sur les grands programmes. Et donc on a ce triptyque qui va maintenant fonctionner avec la matière, le spatial et les océans, et avec là aussi beaucoup de synergie entre ces trois grandes volontés. L'autre point que le pacte va permettre de faire avancer, c'est là aussi la nouvelle organisation intergouvernementale internationale pour les prévisions océaniques, le Centre international Mercator pour l'océan. Elle sera hébergée en France, mais je veux ici saluer ceux qui ont beaucoup fait pour pousser cette idée, cher Pascal, et vous êtes quelques-uns dans cette salle. En effet, quand on présentait il y a 5 ans, c'était donc presque hier, l'idée d'avoir un jumeau numérique des océans, beaucoup nous disaient que ce serait impossible, mais avec le jumeau numérique de l'océan, c'est le meilleur moyen de combattre la pêche illégale, de lutter contre la hausse du niveau des mers, d'aider là aussi tous les acteurs de la mer à être plus écologiques et plus performants, parce qu'on visualise en temps réel les impacts et qu'on peut donc changer les comportements. Et donc en se nourrissant de la science, très clairement,
Mercator va permettre d'avancer et en le construisant comme organisation intergouvernementale internationale, nous lui donnons une visibilité et une force beaucoup plus importante. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Je pourrais citer Starfish, que j'évoquais également ce matin, et beaucoup d'autres initiatives. Mais nous avons ce volet recherche, jumeau numérique de l'océan avec Mercator, qui est un pilier absolument fondamental de ce que nous, Européens, nous devons continuer de faire avancer, c'est-à-dire une science libre, ouverte, une aide à la décision et une capacité à comprendre nos océans et à avancer. Le deuxième élément, c'est évidemment la réduction des émissions de CO2 et la protection de nos océans. Et là, l'engagement de l'Union européenne dans la ratification de BBNJ, merci Président des mots que vous venez d'avoir, dans la préservation de 30% de nos aires marines, de nos mers en faisant des aires marines protégées, c'est évidemment un élément de profond changement car, comme je le disais, notre Europe représente le premier espace maritime. Et je veux remercier tous les collègues qui se sont engagés dans justement cette avancée, tous les collègues qui ont décidé de porter cette ambition, parce que c'est le meilleur moyen d'arriver à notre engagement collectif de 30% en 2030. Et la ministre a pu présenter la carte aussi que la France a voulu porter à votre connaissance. Nous avons maintenant dépassé les 30%, mais surtout nous avons fait plus que doubler la très forte protection qui passe de 4% à plus de 10% dans notre zone économique exclusive. Mais l'Europe doit véritablement continuer ce combat de la préservation et continuer aussi l'accompagnement de tous les acteurs. Et donc, je voulais insister sur quelques points qui sont au cœur des politiques européennes et que vous avez évoqués dans votre discours et l'un et l'autre. D'abord, on doit continuer d'accompagner le transporteur maritime et les grandes infrastructures maritimes en Europe pour se décarboner. Les acteurs du transport maritime européen ont engagé eux-mêmes des réformes très profondes. Il y a ici des pays qui sont très importants sur ce sujet. Je salue Kyriakos qui est là à nos côtés. Mais ils ont commencé à faire une révolution en décarbonant leur flotte. Et je veux saluer vraiment nos grands transporteurs qui ont pris des décisions fortes. Nous les accompagnons et nous devons continuer de les accompagner pour favoriser la composante vélique dans ces transports, ce qu'on a fait par exemple avec Canopée pour transporter, je l'évoquais hier à Monaco, mais naguère, nous transportions les composantes d'un autre champion européen qu'est Ariane Espace, eh bien, d'un bout l'autre de l'océan, on le transportait avec des bateaux qui étaient très polluants. Avec Canopée, on a réduit de 30% les émissions de CO2 parce qu'on a mis une composante voile et qu'on a allégé le bateau. Toutes ces innovations, c'est de la réduction de CO2. Et donc, notre Europe doit s'engager à travers le Pacte pour favoriser justement la transformation de nos modes de transport, plus d'hydrogène, plus de transport vélique, un allègement des bateaux et réussir à avoir là aussi une réduction de nos émissions de CO2. Ensuite, c'est la transformation de nos ports. Ce que nous sommes en train de faire et qu'accompagne l'Europe, et il faut continuer, c'est l'électrification des ports et de toutes les pratiques. 20% de ce qui est émis par nos flottes est émis dans nos ports. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille et qui est très cohérent avec ce qu'on mène d'ailleurs avec Pedro et Luis, qui va avec la promotion de l'hydrogène vert dans les ports de la Méditerranée et du flanc océanique et qui permet véritablement de réduire cela. Et tout ce qui est fait par les pays, en particulier de la péninsule ibérique, en matière de production d'hydrogène vert, c'est un élément de transformation pour aller vers des carburants justement substituables et beaucoup moins polluants. Là aussi, pour notre marine, c'est absolument clé. Et puis, derrière, c'est aussi le renouvellement de notre flotte. Si nous voulons avoir des activités de pêche qui polluent moins, il faut avoir une flotte qu'on renouvelle beaucoup plus fortement et Madame la Présidente sait combien elle est attendue à cet égard par tous les pêcheurs européens et en particulier les pêcheurs ultramarins de France qui souhaitent renouveler leur flotte beaucoup plus rapidement pour avoir des bateaux justement qui sont beaucoup moins émetteurs, qui sont aux normes environnementales que nous proposons et qui leur permettent d'avoir une pêche dans les meilleures conditions et qui se conforment aux obligations que nous leur donnons. Et donc cet accompagnement, là aussi, de nos pêcheurs pour aider à moderniser leur flotte, pour justement leur permettre de traduire nos décisions en actes, est absolument clé et ce pacte va nous permettre
d'aller en ce sens. Et je veux redire ici la cohérence que nous devons avoir pour gérer nos stocks comme il se doit et accompagner nos pêcheurs dans le renouvellement de leur flotte. Grâce à l'Europe, nos stocks de poissons sont parmi les mieux gérés au monde. Désormais, grâce à l'Europe, nous devons proposer à nos jeunes pêcheurs un projet de vie qui allie leur passion de l'océan à la protection du climat et de la biodiversité. C'est ce sujet clé du renouvellement des flottes sur lesquels nous avons besoin de vous. Et en retour, nous devons les aider, investir avec eux, parce que ce sont les premiers remparts de la pêche illégale. Partout où on a de la pêche, dans des bonnes conditions, dans des bonnes règles, on n'a pas de pêche illégale, on n'a pas de prédation. Et donc c'est aussi le fer de lance de notre résilience et de notre capacité à agir. Pour tenir ces équilibres, et donc il y a la science, il y a la transformation de nos comportements, notre transport maritime, nos ports, nos pêcheurs, et puis il y a la capacité prescriptive que l'Europe peut avoir. Quand l'Union européenne s'engage, on est 27 plus la Commission, eh bien, on a la possibilité de changer les choses. Et en particulier, ça doit être un élément clé de ce pacte d'océan que vous avez présenté, Madame la Présidente, et qui doit impulser toutes nos négociations commerciales, notre géopolitique. C'est la lutte contre la pêche illégale, non traçable, non documentée, et donc cette pêche INN, qui est une piraterie moderne, c'est véritablement un sujet que nous portons ensemble, et d'ailleurs la Commission est très exigeante à juste titre à cet égard, et à chaque fois d'ailleurs qu'on dit à un pays « vous avez de la pêche INN », ça nous aide beaucoup pour faire changer les pratiques. Mais c'est le seul moyen d'embarquer nos pêcheurs partout en Europe pour transformer les leurs. Comment convaincre un pêcheur chypriote, croate, espagnol ou français de changer ses pratiques si en même temps on a des accords commerciaux qui font rentrer de la pêche INN ou qui ne la tracent plus ou mal? L'Irlande a exactement le même problème que nous. Et donc notre capacité à faire imposer partout dans le monde, par ce pouvoir de négociation dans nos accords, accords commerciaux, la prise en compte de la pêche illégale et de la pêche INN, c'est clé. Et c'est pour ça que l'Europe peut être l'élément transformant pour que ce qui a été décidé à la FAO, à l'Organisation mondiale du commerce, et qui est absolument fondamental, soit vraiment appliqué par tous nos partenaires et que nous excluions ainsi de nos partenariats ceux qui ne se conforment pas à cela. Et donc ça, c'est aussi un élément clé sur lequel je voulais insister, c'est que l'Europe, par sa taille, par sa force, peut avoir une capacité prescriptrice et peut vraiment faire changer les comportements si elle impose cette meilleure traçabilité et qu'elle permet justement de faire respecter ces règles. Voilà les quelques mots que je voulais avoir. Le dernier, c'est pour vous dire que tout ce dont on parle a au fond une synergie complète avec les sujets de défense et de sécurité. Parce que si on veut préserver 30% avec nos aires marines protégées, si on veut lutter contre la pêche INN, si on veut défendre notre science, nous devons protéger nos zones économiques exclusives. Et donc nous devons être intraitables quand la souveraineté territoriale de certains de nos partenaires est menacée. Je pense ici à nos amis grecs ou chypriotes. Nous devons protéger nos eaux territoriales et ces aires maritimes partout. Et donc l'effort de sécurité et de défense qui est fait par tous les Européens, accompagné par la Commission, doit intégrer la composante océanique dans sa dimension. Aucun des engagements que nous sommes en train de tenir ne sera crédible si nous ne sommes pas capables de le faire vérifier. Et donc nous devons, partout sur nos eaux, avec nos marines, faire vérifier les engagements que nous sommes en train de prendre. Et nous devons être aussi des partenaires crédibles quand des pays du monde entier viennent nous demander de les aider contre les pêcheurs illégaux, les prédateurs qui viennent dans leurs eaux. Combien de pays, moi, m'ont demandé notre aide pour venir lutter contre de la piraterie? C'est aussi le rôle de l'Europe. Et donc nous avons tous aussi cette nécessité de prendre en compte cet enjeu océanique dans nos efforts de défense pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire en ce début d'après-midi, en remerciant infiniment Madame la Présidente de la Commission et Monsieur le Président du Conseil, pas simplement de leur présence, mais de leurs mots, de la première impulsion que vous avez donnée, qui est inédite, d'avoir un tel pacte européen pour l'océan. Et maintenant, Madame la Présidente, je veux que vous sachiez qu'on sera à vos côtés lors des prochaines perspectives financières
pour aussi nous prendre les décisions qui permettront d'être pleinement cohérents et de donner les moyens de financement pour que les ambitions scientifiques, opérationnelles, d'accompagnement de nos pêcheurs, de notre transport et de protection de ces zones, que vous donnions les moyens de tout cela. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire. En tout cas, nous croyons dans une Europe de la paix et de la prospérité, et ce pacte européen pour les océans y contribue ô combien. Merci à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président. So, the European Ocean Pact has been formally presented. We're now going to hear some of the specific details in the Pact. And for that, I'd like to invite Commissioner Cadiz, the European Commissioner for Fisheries and Oceans, who brings with him his background as a marine biologist. Commissioner. Your Excellency, President of France, Madam President of the European Commission, Mr. President of the European Council, Excellencies, Heads of States and Governments, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm immensely honored to be here today with you to present an emblematic initiative of the European Commission, of von der Leyen's Commission, the European Ocean Pact, an ambitious initiative for the sustainable management and preservation of our ocean. But why the European Union needs an ocean pact? The European Union needs an ocean pact because the European Union is an ocean union. It has the world's largest collective maritime area with 25 million square kilometers of exclusive economic zones across its member states, outermost regions, and overseas territories. It has a coastline of 70,000 kilometers, with 40% of the European Union population living within 50 kilometers from the coast. The European Union blue economy supports approximately 5 million jobs and contributes with 250 billion euros in gross value added to the European Union economy. The European Union needs an ocean pact because the European Union is a leading advocate for ocean health, and we all know that our ocean is severely threatened by the impacts of the triple planetary crisis: climate change, pollution, biodiversity loss, overexploitation of marine resources. And these challenges require immediate and urgent action. The European Union needs an ocean pact because the ocean offers immense potential if the policies related to the ocean are implemented in a harmonized, in a coordinated and coherent way. However, we have observed a fragmentation in the implementation of these policies, thus reducing their positive impact. Taking into consideration this background, but also the feedback that we received through an immense and a very extensive consultation exercise, we developed the Ocean Pact, which is a single reference strategic framework for all the policies that are linked to the ocean, the policies that impact and are impacted by the ocean, and secures their implementation in a coherent and coordinated way. The Ocean Pact is structured in 6 building blocks. Under each building block, we propose the implementation of a series of initiatives. The first priority, the first building block, is about protecting and restoring ocean health with initiatives such as the expansion of marine protected areas and their effective
protection. Protecting ocean health is a prerequisite for the next priorities, boosting sustainable competitiveness of blue economy with initiatives focusing on fisheries, on aquaculture, on tourism, on ports, and other segments of the blue economy. Supporting coastal island and outermost regions and strengthening their resilience, especially towards the, especially against the impacts of climate change, is another important priority. We need to build a robust knowledge framework to support the ocean-related policies. Therefore, we propose a series of initiatives for advancing ocean research, knowledge, skills, and innovation. We need to protect the invaluable infrastructure that the ocean hosts, which is indispensable for the well-being of the European citizens. That's why we propose initiatives for enhancing maritime security and defense. And last but not least, we propose initiatives for safeguarding, for strengthening the EU ocean diplomacy and international governance to mirror the sustainable ocean-related policies that the European Union implements to other parts of the world. So this is the structure of the Ocean Pact. As our President mentioned before, the Ocean Pact should be implementable in order to be meaningful. That's why we propose a strong governance mechanism which has at its center the Ocean Act, the act which will facilitate the implementation of the Ocean Pact and its objectives. We will set up an Ocean Board to guide us for the proper implementation of the Ocean Pact, and we will track the progress achieved towards the implementation of the Pact's objectives through a transparent public Pact dashboard. So this is, in few words, the European Ocean Pact. What I can assure you is that the European Ocean Pact is not a slogan of empty words, is a prompt promise to the commitment to our children, to the next generations, and from today we start implementing the Ocean Pact. Thank you for your attention. Thank you very much, Commissioner. You mentioned there about the European Commission presenting an Ocean Act by 2027. That's concrete legislation. And I know that many of you in this room will be wanting to hear about implementation of the Ocean Pact. How can it be actions and not just fine words? And that's what we're about to hear about from member states. And I'd like to begin with our first European leader, inviting the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, to take the floor. President. Dear colleagues, dear friends, we are gathering here today to join our forces for a global cause that concerns and affects us all. Protecting and managing our marine resources is a top priority for our generation, for our children and future generations. And the European Ocean Pact is our Union's comprehensive strategy to protect the ocean, promote a thriving blue economy and support the well-being of coastal communities. Cyprus, as an island member state, fully supports this objective and applauds the President of the Commission and Commissioner Cadiz for this strategic initiative. Dear friends, there is an undeniable reality we are facing. Ocean health is deteriorating due to climate change, pollution and overexploitation. Cyprus, surrounded and blessed by the beauty and richness of the Mediterranean Sea,
is witness to this challenge: rising sea levels, extreme weather, coastal erosion and warming waters. The Ocean Pact offers a strategy to reverse this trend through collaboration between member states, regions and stakeholders. And it's only through cooperation that we can secure a healthier, more resilient ocean. Recognizing this urgency, Cyprus has led initiatives in the Eastern Mediterranean and the Greater Middle East, uniting scientists and policymakers on a regional action plan. We also support a dedicated sea-based strategy for the Eastern Mediterranean, given its ecological and economic importance. And this is why we are proud to commit today to better protect our coastal and marine areas through expanded marine protected areas, contributing significantly towards the protection of 30% of European seas. Furthermore, as I already announced earlier today, Cyprus joined the call for a pause on any deep-sea mining activities under the remit of the International Seabed Authority until a robust regulatory framework is in place and until sufficient scientific evidence are available to guarantee that there will be no adverse impact to the marine environment. Dear friends, the Pact also aims to strengthen international ocean governance. Cyprus proudly joined and ratified the BBNJ agreement and supports European Union efforts against illegal fishing, ensuring fair competition for European fisheries. The Pact emphasizes coastal communities, with 40% of Europeans and nearly all Cypriots living near the sea. These communities are vital to our society and to our economy. By empowering them and promoting blue innovation, we can unlock the ocean's full potential. With the Ocean Pact, the European Union takes a strong stance for the oceans and a sustainable blue economy. Cyprus, holding the presidency of the European Union the first half of 2026, will make its implementation a top priority. Thank you very much. Thank you very much indeed for setting out what the European Ocean Pact means for Cyprus and Cypriots. We are going to be hearing from more European leaders, but first, a very quick reminder of just exactly what the European Ocean Pact is and means. Next, I'd like to invite onto the stage to hear what the Ocean Pact means for Croatia, the Prime Minister of Croatia, Andreja Plenković. Prime Minister. Good day, ladies and gentlemen. I understand that the President of the Commission and the European Council and President Macron have just left us, but I'd like to greet Commissioner Cadiz and all the heads of government that are present here with a lot of respect and pleasure. And it is really an honor for me to address you today on a matter of a paramount importance, restoring the health of our oceans and seas.
With the coastal line of almost 6,000 kilometers and more than 1,200 islands, Croatian identity, maritime heritage and culture has been deeply intertwined with the Adriatic Sea for centuries. It presents the lifeblood of our coastal and island communities, a driver of our economic prosperity and a critical climate regulator. Yet one of the most vital resources of our planet is under unprecedented stress. Restoring our ocean and seas requires urgent, collective and coordinated action that will define not only the future of marine biodiversity, but also the prosperity and security of future generations. Therefore, I would like to thank President von der Leyen and Commissioner Cadiz for having presented the European Ocean Pact, which we deem as a necessary step to provide a comprehensive framework for coordinated action across all sectors and levels of governance. And I believe that this strategic framework, which will be followed up by the concrete pieces of legislation, will create a new momentum in restoring ocean and seas, especially within the European Union. In that context, I would like to say that I will, together with my Minister of Green Transition, today also deposit the instrument of ratification of the BBNJ as one of the countries aligning with the major global objectives. Building a sustainable blue economy is one of the most important tasks and greatest opportunity of our time. Croatian blue economy sectors employ more than 140,000 people and generate more than 3 billion in gross value added, with several blue champions in the field, such as our first autonomous vessel, Faust Vrancic, a famous Croatian inventor, that is pioneering the future of maritime innovation, combining artificial intelligence, ecological sustainability, and advanced digitalization to address critical environmental challenges. We stand ready to continue our work together on this transformative path with European and global partners, scientific community, private sector, and civil society, ensuring innovative financing and technology sharing. The ocean and seas have sustained us for centuries. Therefore, we are one of the countries that is rare, actually, the European continent, to, for instance, have a special legislation covering the development of our islands. We shall continue to improve it and further invest in the coastal areas, such as adapting the necessary instruments from the cohesion policy once the multi-annual financial framework negotiations were mentioned before me. Now it is our responsibility to give back and to achieve a healthy, vibrant and resilient ocean and seas for generations to come. I'm sure that today's United Nations conference, in partnership with France and with the European Ocean Pact, are steps in the right direction. Thank you. Many thanks indeed. I'd like to invite next for Spain, the Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez. Okay, well, thank you very much. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Por supuesto, España acoge con satisfacción el Pacto Europeo de los Océanos, adoptado por la Comisión Europea el pasado jueves. No existe contexto mejor que esta tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos para presentarlo y compartirlo con el resto del mundo. Me complace que hayamos reunido bajo un marco de referencia único nuestras políticas europeas
sobre los océanos. Esto nos permitirá proteger mejor nuestra vida marina, apoyar las zonas costeras y reforzar nuestra próspera economía azul. Amigos, tal y como hemos destacado y reiterado durante la cumbre, nuestros océanos y mares son una fuente de vida, de riqueza y de identidad. Son una parte intrínseca de lo que somos. Regulan el clima, albergan una biodiversidad inmensa y proporcionan a nuestras sociedades recursos indispensables. Sin embargo, este entorno amplio y frágil está en peligro. Se enfrenta a amenazas sin precedentes cuyo origen es la actividad humana, el calentamiento, la contaminación, la acidificación, la sobreexplotación, la pérdida de biodiversidad. En tan solo 2 décadas, la cantidad de microplásticos presentes en nuestros océanos se han multiplicado por 10. En 2024 se detectó un 50% más de plástico en el cerebro humano que en 2016. El problema ya está aquí, a pesar de aquellos que bromean acerca de que la normativa de la Unión Europea obliga a que los tapones permanezcan unidos a las botellas para facilitar el reciclaje. Este es solo un ejemplo que demuestra que proteger los océanos es invertir en proteger a las personas. Me gustaría compartir con ustedes 4 mensajes que nos ayuden a avanzar a partir de este pacto. En primer lugar, la necesidad de compromiso. Este pacto nace de la necesidad de una acción ambiciosa, integral y urgente. España siempre ha demostrado su firme compromiso con la protección marina. Fuimos el primer país en ratificar el Tratado de la ONU sobre la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Y apoyamos firmemente los principales acuerdos internacionales para la protección de los océanos. Defendemos activamente la moratoria preventiva sobre la minería en aguas profundas que se negocia actualmente y la necesidad de impulsar un acuerdo sobre la contaminación por plásticos. Por ende, ese es mi mensaje. Sí, las promesas son importantes, pero mucho más importante es aún cumplirlas. En segundo lugar, la importancia de situar a nuestras comunidades costeras en el centro. El 40% de la población española, cerca de 19 millones de personas, viven en municipios costeros. 19 millones de personas. Es fundamental garantizar su resiliencia y sostenibilidad allá donde se encuentren, en la costa continental, en las islas o en las regiones ultraperiféricas como las Islas Canarias. La protección del medio ambiente y la restauración del litoral deben ser prioridades claves, al igual que el refuerzo de la competitividad, situando la pesca y la acuicultura, tal como lo ha dicho el señor comisario, en el centro como sectores estratégicos para la soberanía alimentaria, la cohesión social y la identidad cultural. En tercer lugar, la necesidad de reforzar el conocimiento en todos los niveles. Es una condición esencial para garantizar la sostenibilidad y el respeto del medio marino. Contar con sistemas de observación sólidos y una mejor formación permitirá una gestión ecosistémica más eficaz y apoyar la adaptación al desarrollo sostenible en las zonas costeras. Del mismo modo, la educación en las escuelas fomentará una mayor protección y respeto hacia el mar y el patrimonio marino. En cuarto y último lugar, el papel de la tecnología y la gobernanza. Tal y como recoge el Pacto, debemos ser capaces de controlar las actividades marítimas dentro de nuestras fronteras, para lo cual serán útiles las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y las herramientas de doble uso como los drones. Esto debe ir acompañado de una gobernanza sólida que incluya una diplomacia marina europea capaz de reforzar la preservación mediante la cooperación y los avances en negociaciones clave como las relativas a la limitación de los plásticos. En definitiva, es importante, amigos, que este pacto no sea solo un compromiso sobre el papel, tal y como lo ha destacado el comisario, sino una promesa hecha acción por nuestros océanos, por nuestra gente y por las generaciones futuras. Por eso animamos a la Comisión a mantener un alto nivel de ambición en su aplicación con la futura Ley del Océano de 2027 y a dotarla de una financiación suficiente en el próximo marco presupuestario para hacerla realidad.
Many thanks, Prime Minister. We'll be hearing now from Ireland, and I'd like to invite the Taoiseach of Ireland, Micheál Martin, for a final intervention. The floor is yours. Ladies and gentlemen, I'm delighted to have the pleasure of sharing a stage with so many distinguished presidents of France, of course, of the Commission, the Council, and indeed Commissioner Caddis, Commissioner Caddis, a short few weeks ago, was in my city of Cork, as together we opened European Maritime Day, and we appreciated your presence and your visit very much indeed, and you had a very constructive engagement with our fishermen and fisherwomen across the country. Central to that conference in Cork was the dialogue that took place on the Ocean Pact, which was of great interest to our maritime community. So it's particularly pleasing for me to be here today for the presentation of the European Ocean Pact. It's fitting that we are in this beautiful setting, looking out on the Mediterranean Sea in the thriving port city of Nice. My home city of Cork is also a port, and these gateways to the world show the importance of the sea to our economies in terms of trade and tourism. By restoring our marine ecosystems and supporting sustainable fishing, we will not only protect our marine environment, but also preserve and strengthen all the special communities along our shores that call the coast their home. This is one example of why the Pact is so important. With the presentation today, we are making a commitment to protect our marine ecosystems, to advance sustainable blue economies, and to increase our knowledge through research and innovation. Ireland understands the need to protect our marine environment. As an island nation on the edge of Europe, the oceans and seas have shaped our history and identity. They have provided food, created employment, inspired our poets, and linked us to the rest of the world. Today, our maritime environment is a treasured national asset and that yields a wide range of commercial and societal benefits through activities such as commercial fishing, transport, tourism, recreation, renewable energy and cultural heritage. It also plays a vital role in supporting marine life and biodiversity for a healthy planet. From our geographical setting at the edge of the Atlantic, we recognise the need to prioritise the ocean agenda. This is why we support this pact so enthusiastically. We understand the need for it and we support its ambition. Political leadership is crucial for the successful implementation of this pact. It is important that we as heads of state continue to show that leadership and support President von der Leyen and Commissioner Caddis to ensure the success of the European Ocean Pact.